I call to order the informal meeting of the Объявляю открытым неформальное заседание пленарное для того, чтобы отметить Международный день Нельсона Манделы. Хотел бы тепло поприветствовать. Madiba said, peace is not just the absence of conflict. Peace is the creation of an environment where all can flourish, regardless of race, color, creed, religion, gender, class, caste, or any other social markers of difference. Excellencies, ladies and gentlemen, as we prepare for this afternoon's community service event, let us recall the wise words of Madiba. It is in your hands to make a better